Good afternoon. I'm present here. Yes, even Am I audible? Am I audible? you are audible. You are audible. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Okay. So I start now. At the very outset, I would like to convey my regards and thanks to Honorable TIC Sir, Dr. Tanmay Sarkar, Gajol Mahavidyalaya, and thanks to conveners and joint conveners and dear participants. Specially thanks goes to Dr. MD Nijaidul Islam, my friend come Dada, the faculty member and joint convener of this seminar. Today, I will talk about a topic with the help of PPT. Is it visible, sir? Yes, sir. It is visible. Okay. The topic is tribal school education, dimensions of polarity from the lens of marginalization. A very common area, no doubt, but just I I have prepared my this discussion based on the contemporary research in the field of tribal school education. Just I conceptualize my key ideas based on the findings of these research papers. In the very beginning, all of you know, education is considered to be the most powerful catalyst for realizing human development to the fullest, establishing an equitable and just society, as well as advancing development of any nation. A robust, vibrant edifice of education system only develops when equitable quality education is accessible to all the youth of any nation. Accordingly, post 1950s, several constitutional provisions, key national provisions and programs have been undertaken by the union government and state governments for the development of all communities. Even all the key policies and programs have created specific provisions or measures in terms of affirmative action to bring all the scheduled tribe children on par with other social groups in each level of our education, of our school education mainly. Actually, the scheduled tribe people are socially marginalized, geographically isolated, economically poor, educationally backward, and culturally distinctive. The phrase very significant, culturally distinctive. Each policy and program thus offers multiple pathways to bring all the tribal children to the forefront of educational enterprise at all stages of our school education. If you look at the slide, the latest data taken from UDICE Plus 2021-22, here we have seen Indian school education emerges as a voluminous system in the world with nearly 14.89 lakh schools, where more than 95 lakh teachers teach nearly 26.52 crore students of pre-primary to senior secondary level from varied socio-cultural and economic background. If we look at the slide, this slide, it shows mainly the gross enrollment ratio for total population side by side tribal student.
at the at, at the level of elementary and secondary. However, the gross enrollment ratio is on increase irrespective of any community, any segments of our society. But dropout rate among the scheduled tribe at all levels of our school education is still an area of concern, an area of anxiety. After passing more than 75 years of our independence, but we cannot work out, we cannot reach zero rejection in the domain of school education. We cannot bring all the students within the purview of our school education. The dropout rate among tribal students at primary level is of 2.83%. At upper primary level means 5 or 6 to 8 is also as high as 6.03%. At the secondary stage, that means from grade 9, 10 and 11, 12, dropout rate is hits alarming level with 16.62%. Moreover, the transition rate from elementary to secondary stage stands at depressing level with 83.99, around 84% transition rate. Can you imagine the gloomy picture of the tribal student at school level in India? So we can say despite undertaking a range of policies and programs since the adoption of Constitution of India in the year 1950, the issues is of dropout and out of school children in school education among tribal children and disparity in educational achievement between tribal and rest of the population are still prevalent across India. There is a prominent gap, there is a prominent difference between tribal and rest of the population. Even after passing the Right to Education Act 2009, more than one decade, their educational hurdles still exist. So today's discussion mainly highlights, it intends to unfold the contemporary literature on the dimensions of polarity from the lens of marginalization in the domain of tribal school education. Lastly, I try to put a set of pathways. I try to navigate some pragmatic pathways helping in crafting future policies for the education of such culturally special needs tribal children, one by one. So what research speaks about the polarity? What are the dimensions of polarity? Number one, polarity of knowledge content between home and school. The tribal children find little connection between the knowledge and skills imparted at school and their lived experiences at home. The tribal children, they cannot find out any connection between their home language, home knowledge gained from their parents and elders, and knowledge gained from teachers at schools. They are not able to connect between these volume of knowledge. The textbooks contents of the schools, বিদ্যালয়ের যে বইপত্রগুলো আছে, যেসব সাবজেক্টের বইগুলো পড়া বিষয়ভিত্তিক যে জ্ঞানগুলো দেওয়া হয়, these have little appeal to the tribal children, as these are of little relevance. Not only মানে total subject knowledge imparted in the school, they are not relevant.
These are not relevant to their home environment. Differences in knowledge content thus form a significant aspect of the polarity between home and knowledge. There is a lack of connection between home and school. National Curriculum Framework 2005 stated on this area. I want to mention the quoted line. Unless learners can locate their individual standpoints in relation to the concepts represented in textbooks and relate this knowledge to their own experiences of society, then the knowledge is reduced to the level of mere information. These quoted words are very significant. Actually, Indian school education is fails to promote, it fails to create the connection between home knowledge and school knowledge. This picture is has been reflected in the curriculum framework. Even the new national education policy, this policy acknowledged indigenous children find their school education irrelevant and foreign to their lives both culturally and academically. So there is no doubt about the polarity between home and school in terms of delivery of knowledge and skills. This polarity is established not only through research but also through policy documents. Next polarity, linguistic polarity between home and school. Despite having the constitutional provision in 1956 under the Article 350A mandating the every state to provide instruction in mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups. Our Constitution of India mandates such type of provision, but the denial of schooling in the mother tongue to children of tribal communities aggravates their poor performance in education. Actually, our schooling system does not mandating the, the provision embedded within our constitution. Naturally, a polarity creates. After independence, a landmark commission, Debar Commission, in the field of tribal education and their development, this commission report also highlighted the importance of language in the schooling of tribal children. This report stated it is experienced that tribal children pick up lessons easily when taught through tribal dialects. This report is very pragmatic in tone. It is felt that tribal dialect should be developed and preserved. Then another landmark commission report, Kothari Commission, recommended during the past 2 years when tribal languages are being used as media of instruction, the child should be given oral instruction in regional language and their familiarity and command over it should be improved. By the third year, the regional language should be the medium of instruction. Next, the second national policy on education, and it's revised in the year 1992, and its program of action 1992 recommends that children from tribal communities be taught through mother tongue in the earlier stages in primary school. Latest, our National Education Policy 2020, let us see this policy, what the policy hints at. The policy
stated whenever possible the medium of instruction until at least grade 5, but preferably till grade 8 and beyond, will be the home language or mother tongue or local language or regional language. Thereafter, the home or local language shall continue to be taught as a language wherever possible. These sentences are very significant and contradictory. Within these statements, the use of phrases wherever possible, mentioned twice, and preferably once within NEP 2020 allows the state governments to evade. The state governments may bypass the responsibility to ensure that mother tongue or home language are included as media of instruction for schooling. The policy mentions twice wherever possible. That means this mandate is not will not be applicable, not necessary to apply, and the word preferably, such type of phrases create confusion and make to dilute the lofty vision of language policy. Consequently, the reference to the local or regional language as equal alternative to home language or mother tongue also evokes serious concern, since often the latter gets subsumed under the former, and when the two may be vastly different. মানে এতে দেখা গেছে আফটার অল স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ বা রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ তারা ডোমিনেট করার সুযোগ পাচ্ছে। এই যে একটা নমনীয়তা, একটা পলিসি সে রেকমেন্ডেশন দিচ্ছে, সে পলিসি ম্যান্ডেট দিচ্ছে, সেখানে সে কিন্তু একটা ল্যাকুনা, একটা বাইপাস করবার জায়গা রাজ্যগুলোতে দিয়ে রেখেছে যে ইউ মে বাইপাস। এই যে হোয়ার এভার পসিবল অ্যান্ড প্রেফারেবলি, the consequence of such polarity can be assumed, এতে কি হচ্ছে, ডমিনেন্ট যে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেগুলোর আধিপত্য বাড়ছে এবং দেখা গেছে ট্রাইবালদের যে বিভিন্ন যে ডায়ালেক্ট আছে, যে হোম ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু সেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে স্কুলে যখন ডমিনেন্ট বা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ বা রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজে যখন কিনা প্রাইমারি স্কুলগুলোতে পড়ানো হয়, ইন্টারাকশন হয়, তখন বাচ্চারা সেই কমিউনিকেশন একটা গ্যাপ, ন্যাচারালি ইন্টারাকশনের একটা গ্যাপ ঘটছে, তারা পাচ্ছে না। একটা সময় পুরো স্কুলিং বিষয়টা তাদের কাছে একটা লেস ইম্পর্টেন্ট, লেস ইন্টারেস্টেড ম্যাটার হয়ে তারা বোর ফিল করছে, তারা হীনমন্যতা ফিল করছে। আস্তে আস্তে তারা কিন্তু স্কুল থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। এইভাবেই কিন্তু প্রান্তিক হয়ে পড়ছে ওরা, ডিউ টু less importance on their mother tongue বা dialect. Third, cultural polarity. This polarity is very vital. We have seen there is a polarity between home and school in terms of culture. Already I have said যে ট্রাইবালরা কিন্তু মনে রাখতে হবে, অন্যান্য যত আমাদের কমিউনিটি আছে, যত আমাদের যে কাস্ট কমিউনিটি যা বলি না কেন, ট্রাইবালরা কিন্তু তারা কালচারালি স্পেসিফিক, খুব ইনক্লুসিভ, এক্সক্লুসিভ আমি বলতে চাইছি। দেয়ার কালচার ভেরি ভেরি স্পেসিফিক অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ। তা ন্যাচারালি তারা ওই কালচারটা যখন কিনা সেই ঘরের বাচ্চারা স্কুলে গিয়ে যখন দেখতে পায় না, তাদের কালচারাল প্র্যাকটিস, তাদের কালচারাল হেরিটেজ,
তাদের কালচারাল বিলিভস এটসেট্রা, ইথস, ভ্যালু সিস্টেম ইত্যাদি যখন বিদ্যালয়ে দেখতে পায় না, ন্যাচারালি সেই বাচ্চা কিন্তু একটা তার স্কুলটাকে সে সবসময় একটা ফরেন ল্যান্ড মনে করে, যেন একটা অপরিচিত জগৎ। তার কালচারের কোনো মিল খুঁজে পায় না। যে কালচারে সে বড় হচ্ছে সেই কালচারের বিন্দুমাত্র ওখানে ছোঁয়া থাকে না। ন্যাচারালি একটা পোলারিটির কারণে সেই বাচ্চারা কিন্তু স্কুল বিমুখ হচ্ছে। এবং অলরেডি আমাদের কিন্তু সেন্ট্রাল অ্যাডভাইজারি বোর্ড অফ এডুকেশন, তাদের একটা কমিটি রিপোর্ট 2005-এ, সেখানেও উল্লেখ করছে কমিটি, বলছে তারা এন্ডোর্স করেছিল যে এডুকেশন শুড বি কালচার সেন্সিটিভ, বাট ইন প্র্যাকটিক্যাল, ইন রিয়ালিটি, সেই এডুকেশন, উই ক্যান নট মেক আওয়ার এডুকেশন কালচার সেন্সিটিভ। মানে টিল টুডে একটা পোলারিটি এক্সিস্ট বিটুইন হোম কালচার অ্যান্ড স্কুল কালচার, পোলারিটি বিটুইন ট্রাইবাল অ্যান্ড নন ট্রাইবাল লার্নার্স। আমরা যদি দেখি একটা বিদ্যালয়ের জন্য মিক্সড মেন স্ট্রিমিং যে ক্লাসরুমগুলো বা বিদ্যালয়গুলো, যেখানে কিনা বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন কমিউনিটির বাচ্চারা আসছে, তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে ট্রাইবাল যারা কিনা, তারা কিন্তু অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে মিশতে পারছে না, বা নন ট্রাইবাল লার্নাররাও ওদের সাথে মিশছে না। এখানে একটা বিশাল একটা গ্যাপ তৈরি হচ্ছে, একটা ইন্টারাকশন হচ্ছে না। কারণ একটা পিয়ার গ্রুপ কিন্তু একটা তাদের সাপোর্ট কিন্তু আমাদের লার্নিং এ ফেসিলিটেট করে, একাডেমিক অ্যাচিভমেন্টের ক্ষেত্রেও একটা ফেসিলিটার হিসাবে কাজ করে এবং লার্নিংটাকে জয়ফুল করে। ওভারঅল সবার মধ্যে যদি একটা ইন্টারাকশন, একটা ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ার হয়, কিন্তু সেই ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হচ্ছে না। সেই কারণে ওরা আস্তে আস্তে কি করছে, আইসোলেটেড হয়ে পড়ছে। আইসোলেশন থেকেই তৈরি হচ্ছে ওদের মধ্যে একটা ইনডিফারেন্স, একটা ইনডিফারেন্ট অ্যাটিটিউড, একটা বিদ্যালয়ের পড়াশুনোটা ওদের কাছে একটা জয়ফুল লার্নিং এ দাঁড়াচ্ছে না। ওরা আস্তে আস্তে স্কুলের পড়াশোনাটা থেকে আস্তে আস্তে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। এরকম একটা পোলারিটিও রিসার্চের মধ্যে উঠে এসেছে, দেখা যাচ্ছে। ফিফথ, এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড কমন পোলারিটি। সত্যিকারের কথা, পড়াশোনা ভালো মানে শিক্ষার্থীর মানে বাচ্চাদের ভালো শিক্ষা, সুশিক্ষা, তাদের একাডেমিক অ্যাচিভমেন্টের জন্য যেটা দরকার আপনারা জানেন, একটা এখনকার দিনে বিশেষ করে একটা মানিটারি ফ্যাক্টর, ইকোনমিক কন্ডিশন ইজ আ ভাইটাল এরিয়া। সঙ্গে রয়েছে আপনার ইউজ অফ লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ, সঙ্গে রয়েছে আপনার বাড়ির হোম এনভায়রনমেন্ট কতটা পড়াশোনা উপযোগী, এবং সমস্ত কিছু প্যারেন্টাল সাপোর্ট যেটাকে বলছিলাম। এবং বাবারা যেহেতু ইলিটারেট ম্যাক্সিমাম, যেহেতু ওদের লিটারেসি রেট খুবই কম, ন্যাচারালি যে মিনিং সিগনিফিকেন্স অফ এডুকেশন তাদের কাছে কিন্তু এখনো নন ডাইজেস্টেড। এই বিভিন্ন কারণে যে এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড যে প্রবলেমগুলো আছে, সেখান থেকে একটা পোলারিটি হচ্ছে। সাইড বাই সাইড যারা কিনা চিলড্রেন কামিং ফ্রম আদার সেকশনস, তারা কিন্তু কম্পারেটিভলি এদের থেকে অনেকটা এগিয়ে। তারা অনেকটা এগিয়ে থাকার জন্য প্যারেন্টাল সাপোর্ট বলুন, ইকোনমিক কন্ডিশন ভালো বলুন, হ্যাঁ, সেই সব কারণে তারা কিন্তু তাদের একাডেমিক অ্যাচিভমেন্টের ক্ষেত্রে অনেকটাই পজিটিভ কম্পারেটিভলি ট্রাইবাল বাচ্চাদের থেকে। দেন কালচারাল আইডেন্টিটি অলরেডি আমি বলেছি, এবং ইন্ডিজিনাস যে নলেজ সিস্টেম যেটা আছে ট্রাইবালদের মধ্যে, তাদের যে বিলিফ আছে, তাদের যে ইথস আছে, মেন স্ট্রিমিং যে কালচার যে গোয়িং অন উইদিন দ্য মেন স্ট্রিমিং স্কুলিং সিস্টেম, সেটার মধ্যে একটা পোলারিটি আছে। অ্যাকচুয়ালি তাহলে এত কিছু পোলারিটি আরো হয়তো আছে, খুব উইদিন খুব কম সময়ের মধ্যে এটা তৈরি করা। তাহলে একজন শিক্ষক হিসেবে কি পাথওয়ে আমি পলিসি ভবিষ্যতে তৈরি করার ক্ষেত্রে রাখতে পারি প্রপোজাল আকারে? মানে আমার দিক দিয়ে এই বেসড অন ফাইন্ডিংস I can put down or set out some pathways. Number one, tribal school education should be culturally relevant, এবং পাশাপাশি উই হ্যাভ টু এনশিওর হোম ল্যাঙ্গুয়েজ। দেখেন, হোম ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে আমি মাদার টাং, শিশু বাড়িতে যে ভাষাতে কথা বলে,
প্রাইমারি স্টেজে সেটাকে কিন্তু এনশিওর করতে হবে। এবং তার পরবর্তীতে সত্যিকারের কথা বাড়ি ভাষাতে তাদের বিভিন্ন ডায়ালেক্ট আছে, সেটাও সম্ভব নয়। আমাদের পাশাপাশি ব্রিজিং করতে হবে হোম ল্যাঙ্গুয়েজ উইথ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আর রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা কিন্তু প্রপার ওয়েতে এবং গুরুত্ব সহকারে। আমার প্রাইমারিতে আমি যাতে চেষ্টা করব জিরো রিজেকশন, কোনো বাচ্চা যেন স্কুল থেকে বেরিয়ে না যায়, ড্রপ আউট না হয়, আউট অফ স্কুল না হয়, সেক্ষেত্রে আমি প্রাইমারিতে মাদার ট্যাঙ্কের উপর বাড়িতে যে ভাষাতে কথা বলে মায়ের ভাষা আমি এনশিওর করব প্রাইমারি স্টেজ, এবং সাইড বাই সাইড পরবর্তী ক্লাসগুলোতে গ্রেডগুলোতে হোম ল্যাঙ্গুয়েজ এবং স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অর রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে একটা ব্রিজিং ঘটাতে হবে ইন প্রপার ওয়ে, ইন সায়েন্টিফিক ওয়ে। এবং শিক্ষক যে পদ্ধতিতে পড়ায় পেডাগজিস আর্ট অফ টিচিং, সেটা কিন্তু কালচারালি সেন্সিটিভ হবে। অনেক টিচার দেখা গেছে সে তার ডমিনেন্ট কালচার থেকে এসেছে, সে তার এক্সাম্পল, তার কন্টেন্ট প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি ইত্যাদি তার মতো হলে হবে না। কালচারালি সেন্সিটিভ হতে হবে, লার্নার সেন্টার্ড আই মিন টু সে। এবং আফটার অল যত আমাদের শিক্ষার জগতে স্টেক হোল্ডার আছে, অ্যাটিটিউডিনাল চেঞ্জ আনতে হবে। আমরা অনেক সময় ধরে নিই ট্রাইবাল বাচ্চাদের হবে না, ওরা চায় না, এই যে মানসিকতা, ওদের দিয়ে হায়ার এডুকেশন হবে না, ওদের দিয়ে হায়ার সেকেন্ডারি কলেজিয়েট এডুকেশন হবে না, দে ক্যান নট পারসু, দে আর নট এবল টু পারসু, এই যে স্টিগমা, এই যে স্ট্যাম্প আমরা দিয়ে দিচ্ছি, সেটা শিক্ষক হিসাবে, একজন গার্জিয়ান হিসাবে, একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে এটা করা যাবে না। সবার মধ্যে একটা পজিটিভ ওয়েতে অ্যাটিটিউডিনাল চেঞ্জের দরকার, যে অল ক্যান পারসু। কারণ কয়েক মিনিট নেব, হয়ে গেছে স্যার। Incorporating tribal cultural aspect in the knowledge content within the curriculum, within the textbook, then proper coordination among different ministries। দেখা গেছে আমাদের অনেক মিনিস্ট্রি স্টেট লেভেল বা সেন্ট্রাল লেভেলে আছে, মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন, মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট, মিনিস্ট্রি অফ চাইল্ড অ্যান্ড উইমেন ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি, অনেক মিনিস্ট্রি অফ কালচার, সবাই এই ট্রাইবাল দের উন্নতি করার ক্ষেত্রে কাজ করছে। বাট দেয়ার ইজ আ ল্যাক অফ প্রপার কোঅর্ডিনেশন নেই, যে যার মতো মিনিস্ট্রি চলছে, তাতে কি হচ্ছে, কারোরই মঙ্গল হচ্ছে না। পরের দিকে যেটা বলতে চাইছি, টিচারদের রিওরিয়েন্টেশন একটা দরকার ইন টার্মস অফ ট্রাইবাল ল্যাঙ্গুয়েজেস, ট্রাইবাল ডায়ালেক্টস, দেয়ার কালচার, ইথোস, ভ্যালু অ্যান্ড হিস্ট্রি। আমি ট্রাইবাল বেল্টে গিয়ে চাকরি করতে যাচ্ছি, শিক্ষাদান করতে যাচ্ছি, কিন্তু তাদের হিস্ট্রি জানি না, তাদের ভ্যালু সিস্টেম জানি না, তাদের কালচার জানি না, তারা কি করে আমাকে আপন করে নেবে, তারা কি করে আমাকে রোল মডেল করবে, ভাবতে পারবে না। আমি যদি তাদের মতো করে না চলি, তাদের ভাষা, তাদের কালচার যদি বোঝার না চেষ্টা করি, তারা কিন্তু আমাকে একটা ফরেন টিচার ভাববে, তারা কখনো আপন করতে পারবে না, তারা আমাকে রোল মডেল করবে না। তার জন্য দরকার চাইল্ড সেন্টার্ড পেডাগজি, এনশিওরিং সবার শেষে যেটা ইকুইটেবল অ্যান্ড কোয়ালিটি এডুকেশন ফর অল, এইটা আগে এনশিওর করতে হবে। দেন আমাদের রাইট টু এডুকেশন, যেটা ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন, একটা ফান্ডামেন্টাল রাইট, আপাতত আছে 6 থেকে 14, মানে ক্লাস 1 থেকে 8। এটা আমরা চাইছি প্রি প্রাইমারি টু হায়ার সেকেন্ডারি, মানে একবারে প্রি প্রাইমারি টু একবারে ক্লাস 12 পর্যন্ত আমাদের কনস্টিটিউশনাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফান্ডামেন্টাল রাইট হিসাবে এটাকে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাহলে স্টেট, অল দ্য স্টেট, সেন্ট্রাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অল দ্য স্টেট গভর্নমেন্টস, তাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি আসবে এই ব্যাপারে। তাহলে দেখা যাবে একদিন আমরা এসডিজি যে গোলগুলো নিয়েছে, সেখানে একটা পিলার, এডুকেশনের 5th পিলার বলে থাকি, মানে ওদের যে ভিশন, নো ওয়ান ক্যান লেফট, মানে কেউ পড়ে থাকবে না। এবং 5th পিলার যেটা বলতে চাইছে, ট্রান্সফর্ম আওয়ার সেলফ টু চেঞ্জ। আমি বলতে চাইছি পরিবর্তন করবার জন্য নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। কে আমাকে পরিবর্তন করবে? আমার মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে আগে, যে ওরা প্রত্যেকে ভারতের শিশু, প্রত্যেকের শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে, সে তার কালচার, সে তার ভাষা, সে তার ধর্মীয় কৃষ্টি ইত্যাদি 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 সব এলিমেন্ট নিয়ে একটা শিক্ষা চলবে, সেটাই স্বাস্থ্যকর শিক্ষা। তাহলে পোলারিটি, উই ক্যান ওয়ান ডে রিমুভ all types of polarity belonging the existing scenario within the schooling system in India. Thank you.
Due to time constraint, I